Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So in this video, let's talk about how to create ideas for your speaking, IELTS speaking, right? So be it your cue cards or even your random questions, right? But mostly this video will be focused upon to create, big ideas, different ideas for cue cards, right? So let's say agar thanu examiner puch lenda bhi describe the method through which you would go to your school during your childhood, or describe your mode of transport during your childhood to your school, right? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਓਨਲੀ ਅ ਮਿਨਟ ਟੂ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਪੌਂਡਰ ਓਵਰ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਔਨ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਫॉर ਐਟਲੀਸਟ 2 ਮਿੰਟਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਡ, ਰਾਈਟ? ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਦੋਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਟੁਗੈਦਰ ਐਂਡ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਔਨ ਅ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ 8 ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੈਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਿਕ ਮੀ ਅਪ, ਰਾਈਟ, ਐਟ 6:30 ਇਨ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦਿਨ ਦੈਟ 1 ਆਵਰ ਐਂਡ 15 ਮਿਨਟਸ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ 7:45 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਕੂਲ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਆਈ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਿਪ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ? ਮੋਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਪੰਕਚੁਅਲ, right? He always used to come around 6:30 pinpoint sharp, right? And his name was, let's say, Raja, right? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। although I used to go in auto, right, in those days, and buggy as well. ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਨਸ ਜਾਂ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਅਰਲੀ ਕੋਈ ਬੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 6:30 ਵਜੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? then my mother or my father used to go along with me till the end of my street, right, where the bus driver would come, right? And then my mother or my father ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, he would or she would see me off, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਟੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ I had a few friends with whom I used to sit together, ਹੈ ਨਾ? We used to sit together and we used to either discuss something related to what's happening in the class today morning or that particular day, be it in regard to any revision or any class test that might happen, right? Or a surprise test that might happen with the class teacher. If let's say if I missed a day before, right, then I would come and ask my friends to let me know if they could summarize something related to what's happening today or what happened yesterday, right? ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਿੰਗ ਅਲਾਊਡ, everyone we used to sing a different song, and sometimes on the same song we used to match up the rhythm and the beat, right? And the bus driver would request us so many times to shut your mouth, so that he could focus on the road and drive them safely to the school, right? Instead of we distracting him, because it used to be really concerning for him when we used to shout a lot, right? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
महसूस करता हुंदा सीगा एयर नूं है ना. I used to see different people going around, scooters passing by me, right. There used to be some students used to come in their own cars with their parents, so they would drive their children, their the children on the same age to the school, right. And I would hope one day that my father would also drop me to the school on his car, right. It used to be a dream come true. ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ. ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵੀ during the journey, right, during our way to the school, we used to encounter many stoppages where the bus driver would stop at least at 15 different addresses to pick different students, right, different children of the same age and of the different ages as well. So mostly everyone used to be in the ages of 10 years to almost 17 years. So it used to be a mix of different students, and there used to be 2 teachers as well who used to come up. So the driver would also pick 2 teachers of our school. ਹੋਰ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ by 7:45, just 15 minutes before the school would go, right, we would reach the school, we would happily jump out of the bus or step out of the bus, है ना. वो दृश्य याद करो, ठीक है. Then as we stepped out of the bus, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ sometimes we would be very excited to run towards our class inside the school and sit in the class. And on other days it would feel like that you are not really interested in walking into your own class because mood off ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਸੌਰਟਸ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗਸ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯੋਰ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਟੂ ਯੋਰ ਸਕੂਲ, ਰਾਈਟ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਗੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਈ uncle wouldn't arrive, the bus driver wouldn't arrive or wouldn't come on that particular day, and the moment and time I as an individual would realize that, because in those days there were no phones where the bus driver would actually call us and let us know or inform us regarding his not coming. So we would wait for him until half an hour before the school would start. So by that time I would go and wake my father up that please get up, get up and drop me to school because my buggy wala uncle is not coming. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ. used to be very interesting, right? ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. my father would wake up right away without even asking him to wake up twice, ਹੈ ਨਾ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਕੇ. he would wake up, go to the bathroom, freshen himself, wear his clothes, tie his turban so that he could then take me out on his scooter. Then he would ask me be chal kick maar nu, hai na. Then I got the opportunity to start the scooter, te scooter start karna, hai na. Then I would sit at his back on the back seat of the scooter. He would drive and it would take us almost 10-15 minutes to reach the school. In those 10-15 minutes, initially there used to be a complete silence altogether for almost 5 minutes, and then my father would start to talk to me, right, discuss what's happening, and how my day went the past day, and what am I looking to do in life, or is everything going good in the school or not, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ. ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ. I hope you can understand, I hope you can relate to it, and all those people who are relating to this content, right,
please comment down below and let me know that you can relate with it, so that ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੂ ਮਾਈ ਜਰਨੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਪਾਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਫਰੇਮ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਕੂਟਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਕੂਟਰ, the talks you would have with your father, with your mother, or with anybody who used to, you know, take you and drop you to your school। then ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਟ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੋਗੇ? ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕਦਮ, ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ, ਪਰ ਬੋਲੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵੁੱਡ ਯੂ ਨੋ ਡਰੋਪ ਮੀ 10 minutes before the school would go। I would jump out of the scooter, say goodbye to my father, sometimes would, you know, hug him, and sometimes would touch his feet to take his blessings, and then leave to towards my school, right? And as I walked past the main entrance of the school, I would then again look back to see if he was standing over there, and gladly he was always there to, you know, wave his hand to, you know, say goodbye to me। And as I walked in, then I saw my father would leave eventually, right? So, you know, going to school, having a conversation with him, enjoying that scooter ride with him used to be sometimes a dream come true for me in those days। It used to be a unique experience altogether। So this is how you can talk and, you know, create ideas on any topic। Think about your own life, relate to your own life whenever you asked any question, right? Even if you do not know the answer to that question, just imagine how would you react, or how would you experience that particular scenario in life if you were in that particular situation। ਤਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ, but all you can do is you can practice imagining। you have to fake it until you make it। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, fake it until you make it। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, everything happens twice in your head। ਮਤਲਬ ਫਸਟ in your head, then in reality। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੇਂਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਰਾਈਟ। I hope this video, although it has become quite long enough, still if you like it, so do like the video. If you dislike it, you can dislike the video, you can share it with your friends, and do subscribe the channel if you haven't already, if you are someone who has come new and has seen this, you know, video for the very first time। So do share, do like it, and subscribe the channel till the, you know, so see you in the next video, right? Until then, bye।